Ang ginamit ko na noodles dito at isunan natin na Mee Tai mac and gmg or bean sprouts. Tauque or bean sprouts naman ang pinaka the best na gulay para sa recipe na ito. Mee Tai mac noodles or needle noodles originated in China. One of the best, easiest, simplest stir-fry noodles recipe. At ang mga pampadagdag syrup a simple lang din. Dark soya sauce, light soya sauce, asukal lang. Ilalagay ko sa description box. Ang tamang sangkap para masundan ninyo. Maraming salamat sa panonood.